Hello, Dr. Samira. Can you hear me now? Yes, I can hear you, Dr. Leila. Can we start? Yeah. Yes, we can. Let me do the introduction. So good afternoon. Good afternoon, everyone. My name is Dr. Leila Rahman. I'm an Disco General Hospital, also head of department of internal medicine at Carisco General Hospital. Today we have Dr. Samira with us. She's also a medical doctor. Also, she is an MCC in global mental health at King's College London and MA social psychology candidate. She will present on tips for Chevening scholarship. So I think, Dr. Samira, we can start. The floor is yours. Great. Thank you, Dr. Leila, for that wonderful introduction. I hope I am audible. Am I? Yes, yes. Great. So I would like to start with a note of gratitude for the Ethiopian Medical Association and the team for organizing such an event, which I believe is really important and vital because we have very competent people who can benefit from such opportunities. I remember last time there was a session on the Mandela Washington Fellowship, and today we have the on the Chevening Scholarship, and I would like to recommend that these sessions should really continue because there are many opportunities out there for us to grab and utilize to our best capabilities. And as already introduced, my name is Samira Hassan. I am a medical doctor by profession. I did my undergrad study at Addis Ababa University, Blackline Hospital. And I just completed my Master of Science in Global Mental Health from King's College London and London School of Hygiene and Tropical Medicine. It was a joint program. So within the University of London, I had the privilege to attend two prestigious colleges, which were King's College London and LSHTM. So I would really highly recommend if you go for the joint programs as well, because it's also a great opportunity to get the best of two or more colleges within the United Kingdom as well. And also I'm currently pursuing my Master of Arts in Social Psychology from the Addis Ababa University. Okay. So today we are going to, as already stated, today we are going to be discussing on some tips for the Chevening Scholarship, for Chevening Scholarships and for winning the Chevening Scholarship, because that's the aim of the program. And I would like to share a very good news with you all. The Chevening Scholarship application portal will open on the 12th of September, which is on the New Year day of our New Year line, which is a very good thing. If you're somebody like me who enjoys this New Year's resolutions and would love to start the new year with a high note, then I believe this is a good luck charm because the application portal will open on that day. And I encourage you all to keep calm and apply for the Chevening Scholarship. So I learned about the Chevening Scholarship when I went for the Washington Mandela Fellowship in 2019 in the US. One of the fellows from Tanzania happened to be a Chevening scholar, and he introduced himself as such. And I asked him what Chevening was all about, and he told me all about it. So I was really curious enough to ask, what is Chevening, the word itself, because it sounded really a new word for me. So I Googled it, and I saw that the scholarship was named after a Chevening House, which is located in Seven Oaks, Kent City, United Kingdom. And not currently, currently it's a joint official residence for the British Foreign Secretary and the British Deputy Prime Minister. So that's the Chevening House Namipalos. The scholarship was named after that place.
So why is Chevening Scholarship prestigious? It was launched 36 years ago in 1983. So it's fully funded by the Foreign Commonwealth and Development Office in the United Kingdom. And it's one of the prestigious ones, and it's very well recognized. What makes it prestigious, and what are the benefits of being selected for the Chevening Scholarship? Camilo ሲጀምር የመጀመሪያው is it's a fully funded tuition fees ነው። ስለዚህ whatever master's program you choose, and how ብዙ ጊዜ ብዙም ኤክስፔንሲቭ ላይሆኑ ይችላሉ፣ ግን from 20 something pounds በአመት እስከ 30 something pounds አካባቢ ናቸው። ስለዚህ all that fee will be fully covered by the Chevening Scholarship once you're selected. ከዛ ደግሞ the economy class travel costs with UK and then back to your country, that will be covered as well. And you will have arrival allowances as ስትገቡ, and also the visa process and the visa costs እዚህ ሆናችሁ apply ስታደርጉ everything is covered for. And also you will have a departure allowance ከዚህ ስትነሱ እዛ ስትደርሱ ደግሞ arrival allowance ይኖራል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ለኛ ሀገር እና for some countries where it's recommended tuberculosis testing ይኖራል። ለሱም እስከ 75 pounds ድረስ እዚህ ትከፍላላችሁ ራሳችሁ። ከዛ ግን once እዛ ከሄድን በኋላ ያው reimburse ይደረጋል ማለት ነው። travel top up allowance አለው። ከዛ ደግሞ ያው የመንዝሊ ሊቪንግ ፐርሰናል ሊቪንግ አላዋንስ ደግሞ መንዝሊ ስታይፔንድ አለው ማለት ነው። so for us it was around 1393 pounds ለንደን ለነበርነው ልጆች። ከለንደን ውጪ ላሉት ደግሞ 200 pounds ይቀንሳል ያንሳል፣ ምክንያቱም ለንደን is a metropolitan city and it's quite expensive። ስለዚህ ይጨምራል። if I'm not misinformed በአሁኑ I think ያው the cost of many things ስለጨመረ ወደ 1600 pounds አካባቢ እንደሆነ ሰምቻለሁ። in London ያው 200 pounds ይቀንሳል ማለት ነው። ሌሎቹ ቦታዎች ላይ ደግሞ ሌላኛው the benefits of being selected for the Chevening Scholarship is you will get an access to one of the best quality educations ማለት ነው። የምትመርጡባቸው ብዙዎቹ በጣም prestigious የሆኑ የUK universities and colleges ነው ያሉት። ስለዚህ that's also one of the benefits, and you will also get exclusive networking opportunities. Chevening ራሱ host የሚያደርጋቸው sessions አሉ, and people from different sectors and different walks of life globally would be there for you to network with and create your own opportunities. ስለዚህ that's also one of the benefits of being selected. And the other thing is, of course, traveling and exploring UK's diverse cultures. And so these are የተወሰኑት benefits. በተጨማሪ ደግሞ the good thing about Chevening is there are no age limits, and also you can apply for any master's course. And regarding the English test, IELTS, or the International English Language Testing, it's no more mandatory for Chevening Scholarship. It used to be በተለይ ከኮቪድ በፊት የነበረው section ላይ IELTS was one of the requirements ለChevening Scholarship, but it's no more አሁን። but eventually መፈተን አይቀርም because ግዴታ ይሆናል, because you have to apply for your universities, and your unis will require you to take the IELTS exam, and also the visa application also requires academic IELTS. ስለዚህ academic IELTS መውሰድ would be one of the requirements. I hope you will be taking notes because some of the informations the slide ላይ ላይኖሩ ይችላሉ. I'll just say them out. If you have any questions በኋላ ላይ Q&A ስለሚኖረን we'll discuss. So some of there are top 10 universities in the UK. ስለዚህ all this that you can apply for ማለት እናንተ የምትፈልጉት courses if they are available in Zina, as long as they are eligible to be part of the Chevening, you can apply. So there is the University of Oxford, Cambridge, UCL, Imperial College, Edinburgh, KCL, King's College London, where I went, the University of Manchester, London School of Economics and Political Science, Bristol, Warwick, and ሌሎችም አሉ። ስለዚህ these are some of the colleges that you can actually aim your eyes on. And there are eligibility criteria. So who can actually apply for the Chevening Scholarship? There are requirements. The very first one is being a citizen of a Chevening eligible country or territory. So globally, more than 160 countries are eligible, are Chevening eligible countries. And thankfully, our country, Ethiopia, is one on the list. So if you are an Ethiopian, then you are Chevening eligible country citizen ናችሁ። ስለዚህ that's one eligibility criteria checked ማለት ነው።
And the other requirement is for us to return to our country of citizenship for a minimum of 2 years after your award has ended. ስለዚህ once ኮርሱ ካለቀ በኋላ 6 months grace time ይሰጣል እዛ ለመቆየት። once እሱ ካለቀ በኋላ ግን you are supposed to return to your country for a minimum of 2 years. ወደ ዩኬ ከዛ በኋላ ተመልሶ ለትምህርት ወይም ለስራ አፕላይ ማድረግ ለ2 years አይቻልም። but instead you can actually travel, go for your graduations. ለምሳሌ እዛ በቆያችሁበት ጊዜ ካልሆነ graduationaችሁ happen የሚያደርገው then you can apply for a tourist visa and go back. ግን የstudent visa or ደግሞ የwork visa ግን apply ማድረግ አይቻልም for 2 years. It's part of the Chevening policy. እዚህ ከመሄድ once Chevening ግን ካገኛችሁ በኋላ ተፈራርማችሁት ነው የምትሄዱት። እሱ ነው ሚኒስትር ፖሊሲ። ሌላኛው eligibility criteria is by now you should have completed all components of your undergrad degree. እና second upper class የሚሉት አለ። thankfully our most of our undergrad university ትምህርቶች በተለይ MD, DDM, clinical pharmacy ምናምን they're all eligible already equivalent ናቸው ተብሎም ስለሚታሰብ ማለት ነው። ስለዚህ you'll be good to go. And the other requirement is you need to have at least 2 years of work experience when equivalent to 2,800 hours. እዚህ ጋር don't be mistaken that ይሄ full time ስራችሁ ብቻ አይደለም as a work experience count የሚደረገው for Chevening scholarship. You can ለምሳሌ if you do any volunteer works, any paid or unpaid internship የምትሰሩ ከሆነ እነሱን በሳምንት ምን ያህል ሰዓት ለሱ አወጣለሁ። ለምሳሌ በቀን 2 ሰዓት ቮለንቲር ብታደርጉ በሳምንት 5 ቀን ቮለንቲር ብታደርጉ 10 ሰዓት ይሆናል ማለት ነው። ከዛ እሱን ለአመት ለሰራችሁበት ጊዜ ለአመት ወይም ለ2 አመት ታባዙታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በአወር ነው ካልኩሌት የሚደረገው። as long as it's 2800 hours በላይ ከሆነ then you will be eligible. ከዛ በታች ከሆነ ግን you will not be ማለት ነውና for ለምሳሌ for those of you who just graduated from medical school, our 1 year paid internship it counts. ስለዚህ እሱን በአወር ካልኩሌት አድርጎ እሱን ማስገባትም would be one of the eligibility criteria on check የምናደርግበት ሜካኒዝም ማለት ነው። The other criteria will be applying to 3 different eligible UK university courses. Eligible UK university courses ነው የሚለው እዚህ ጋር. I'm sorry I forgot to highlight it. Eligible courses የሚባሉት አንደኛ they should be full time. ስለዚህ እዛ ሄዳችሁ they should be based in the UK ሄዳችሁ 1 አመት full time class attend ያደረጋችሁ የምትማሯቸው ኮርሶች መሆን አለባቸው. It should be a 1 year masters. So a master's of more than a year አይፈቀድም። ስለዚህ courses should not be part time መሆን አይችሉም. They should not be less than 9 months or more than 12 months. full time መሆን አለባቸው ስንል ደግሞ autumn ላይ የሚጀምሩትን አንዳንድ ኮርሶች አሉ new year ላይ የሚጀምሩ ጃንዋሪ ላይ የሚጀምሩ they are not eligible for Chevening ማለት ነው specifically Chevening scholarship. They should start in autumn. ስለዚህ late September or early October ጀምረው በዛኛው አመትም late September or early October ላይ የሚያልቁ full time courses መሆን አለባቸው. And they should be a taught masters. ይሄ research based የሆኑ masters programs አሉና they are not eligible for Chevening እነሱ። ስለዚህ they should be taught masters program. This would lead to you having your master's degree qualification ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ስለሚያስፈልግ እነዚህ eligible courses የሚባሉት እነዚህ ነገሮች ሲያሟሉ ነው። ስለዚህ እሱ አለ። ሌላኛው ደግሞ when ማለት Chevening ጊዜ ይወስዳል በደንብ almost የአንድ አመት ፕሮሰስ ነው። እሱን we will go through it የአንድ አመት ፕሮሰስ ነው almost. once apply ካስገባችሁ በኋላ ኢሴያችሁን then ያለፋችሁት ሰዎች will be called for interviews. ስለዚህ ኢንተርቪውን ካለፈ በኋላ ምናምን መጨረሻ ላይ once እንትን አዋርድ ሌተራችሁ ሲነገራችሁ ወይም ኮንዲሽናሊ ነው ሴሌክት የምትደረጉትና ኮንዲሽናሊ ሴሌክት ስትደረጉ by then ለሶስት ዩኒቨርሲቲ ስለሆነ አፕላይ የምታደርጉት ከሶስቱ አንዱ ቢያንስ አንኮንዲሽናል ኦፈር ሊኖራችሁ ይገባል by then. if not እና ያ ዴድላይን ካለፈ then Chevening scholarship ያው እንትን ይባላል ማለት ነው ትከለከላላችሁ ማለት ነው ፋይናል አይሆንም። ስለዚህ you should have an unconditional offer from one of these universities by then ማለት ነው። ስለዚህ these are some of the links that you need to go to ለማየት so ባጭሩ Chevening scholarship ኢትዮጵያ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ጉግል ላይ it will take you to that place አሳያችኋለሁ። እሱን መግባትና ማየት ጥሩ ነው። እዛ ውስጥ ስትገቡ there is a guidance section አለ you can see the eligibility criteria eligible ኮርሶች የትኞቹ ናቸው ከዛ ደግሞ which courses እና በኮርሶቹን ደግሞ በኮርስ ስሙና
location ስሙ ማለት do you want it to be based in London or in Kent or in Newcastle or anywhere in the one of the cities of the United Kingdom እሱን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ በዛ በሎኬሽን ማለት ነው ስለዚህ እነሱን ቼክ ማድረግ እንድትችሉ እዚህ ጋይዳንስ ውስጥ ታገኛላችሁ ኮርሶቹን መግባት ትችላላችሁ ከዛ ደግሞ ያው ሪፈረንስስ ስለሚያስፈልጓችሁ ስለነሱ ማለት every detailed information that you really need to get will be on this website ስለዚህ እሱን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው የመጨረሻው የLSHTM ሼር ያደረኩት ያው for those of you who really want to go for public health related የሆኑ ኮርሶች ስትሄዱ ያው one of the most highly prestigious public health schools the first one in the UK and the third one in the globally is London School of Hygiene and Tropical Medicine ስለዚህ you can go there to their website ኮርሶቻቸውና ማስተርስ ዲግሪዎቻቸውን በደንብ ማየት ትችላላችሁ በጣም ዩኒክ የሆኑ ስፔሻላይዝድ ፊልድስ አሏቸው they are very interesting ስለዚህ ዲቴይሉን ማየት ትችላላችሁ እዛው ገብታችሁ that's why I shared this I can send this to Iman and share ይደረጋል for those of you who want it can they're just there Iman you can Google on the website. So Chevening Ethiopia የሚለው የመጀመሪያው ሊንክ ላይ ስትገቡ this is what you will get. ስለዚህ currently አሁን application ስላልተከፈተ እስከ ማክሰኞ ድረስ you will only get to see the information that you need አስፈላጊ የሚሆነውን ነገር ሁሉ ነው ማየት የምትችሉት but ልክ እንትኑ ከተከፈተ በኋላ እዚህ ጋር apply የምትለው ቦታ ላይ ስለዚህ you will go there and እሱን ልክ ስትከፍቱት then it will ask you for your personal details ከዛ እሱን ከሞላችሁ በኋላ you will have your username and password ከዛ በኋላ it will give you ፖርታሉን ይሰጣችኋል ማለት ነውና it's recommended to have the portal on bookmark አድርጋችሁት እዚህ bookmark እንትናችሁ ላይ ባሩ ላይ ቢኖር so that you could go and access it at any time ማለት ነው ያው ካይን የራቀ ከልብ ይርቃልም እንዳይሆንብን ማለት ነው so እሱን ማድረግ ከዛ ስኮንተን አፕሊኬሽን ፖርታሉ የሚከፈተው ሴፕቴምበር 12 ላይ ነው ካልተሳሳትኩኝ እስከ ኖቬምበር 7 ድረስ ይቀጥላል ይመስለኛል ስለዚህ ወደ 2 ወር አካባቢ ይኖራችኋልና within those 2 months at any time እየገባችሁ ያስተካከላችሁ ያልተመቻችሁ ነገር ካለ ያስተካከላችሁ ቀስ ያላችሁ የሞላችሁ ፊል ያረጋችሁ ነው የምትሄዱትና the Chevening portal will be open እዛም ሄዳችሁ ኮርሳችሁን እስከጀምሩ ድረስ ማለት ነው ምክንያቱም ቀስ በቀስ ነው ብዙ ነገሮች ዶክመንትስ ምናምን እያስገባችሁ የምትሄዱት ማለት ነው so እዚህ ጋር ስትገቡና እቺን አፕላይ ብላችሁ ጆይን ማድረግ ጀምሩ ነው የሚያመጣላችሁ እና አሁን ሌላኛው is ይሄኛው ነው ልክ አፕላይ ስትሉት አሁን የሚያመጣላችሁ immediately is find awards in your country or territory ነው ስለዚህ እዚህ select country የምትለው ላይ ትገቡና then you select your country ኢትዮጵያ ከዛ ይመጣላችኋል ኮርስስ ላይ ደግሞ በሎኬሽን እና based on የምትፈልጉትን ኮርስ በዛ ሰርች አድርጋችሁ የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖቻችሁን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለ ኮርሶቻችሁ ስለ ዩኒቨርሲቲ the universities highly likely Chevening partner የሚል ምልክት ያለባቸው አሉ ቲክ ተደርጎ Chevening partner እነሱ ቢሆኑ በጣም የተሻለ እድላቸውን ይጨምርላቸዋል because የተወሰነ የቱዊሽን ፊውንም since they will get to share it with Chevening እነሱም personally ስለሚፈልጉት recommend ስለሚያደርጉት it would be good to go for the Chevening partner የሆኑት universities ማለት ነው And once the application portal is created እና ከተከፈተ በኋላ this will be your page ማለት ነው የምታዩትና እዚህ ጋር progress tracker የሚለውን specifically on the right end ስታዩት እዚህ የተለያዩ ዲቴይሎች አሉ so all these things are እናንተ you're supposed to fill them in ስለዚህ የመጀመሪያ ፐርሰናል ዲቴይሎቻችሁን ማስገባት ነው አሉት ያንዳንዱ ጥያቄዎች አሉ እነሱን ትሞላላችሁ ኮንታክት ዲቴይልስ ኢመርጀንሲ ኮንታክት ዲቴይልስ እና የራሳችሁን ኮንታክት ዲቴይልስ እንዳለ ታስገባላችሁ ከዛ your educational background ለምሳሌ undergraduation education እዚህ ጋር አለ ለምሳሌ እሱን ታስገባላችሁ the country of the study the university and the college መቼ ጀምራችሁ መቼ እንዳለቀ ምናምን እሱን ታስገባላችሁ so any courses formal education that you have attended ለምሳሌ MPH ምናምን already ሰራችሁ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ so እሱን ማስገባት አለባችሁ by the way having one master's degree will not really prevent you from pursuing another master's degree the Chevening scholarship as long as you haven't applicationaችሁ ላይ በደንብ strongly ካስቀመጣችሁት ለምሳሌ I already have an MPH but I want to specialize ለምሳሌ in sexual and reproductive health or in global mental health ምናምን ነገር ወይ health financing policy ምናምን so እንደዛ ብላችሁ በደንብ በታማኒነት ባለው መልኩ ካስቀመጣችሁት እንትን ይደረጋል ማለት ነው ዝም ብዬ ያወራሁኝ ነው ግን አማይ እንትን audible ልክ ነው አልተቋረጠም አይደል
Yes, Dr. Samira. We have questions. At last, we will discuss with answers. Okay. Great. Thank you, Dr. Leila. ከዛ በኋላ ደግሞ your work experience ቅድም እንደተነጋገርነው ስለዚህ ሪሰንትሊ ካላችሁ work experience ጀምራችሁ ወደ ኋላ እየሄዳችሁ apply ማድረግ ትችላላችሁ ሰዓቱን make sure that you calculated the hours correctly ምክንያቱም it will be one of the eligibility criteria እና ከ2800 hours በታች ከሆነ then your 2-year work experience ስለማታሟሉ it might cancel እንትን ማለት ነው ከፖርታሉ ሊያስወጣችሁ ስለሚችል make sure that you added everything እና በተለይ ኢምሳ ውስጥ or any association ውስጥ volunteer የምታደርጉ ሰዎች internships ምናምን they all count freelance የሰራችኋቸው ስራዎች ካሉ ምናምን they all count as long as you invested your hours in it counts ስለዚህ እነሱም ሁሉ calculate አድርጎ ማስገባት ያስፈልጋል the other would be your English language qualification ነው ይሄኛው ያው ቀደም እንዳልኳችሁ ነው IELTS is no more mandatory for Chevening it's just እንትኑን ብቻ ነው የሚጠይቃችሁ ምንድነው ስሙ የእንግሊሽ proficiencyያችሁ ሌቭሉ ምን አይነት ነው ምናምን የሚል ጥያቄ ነው የሚሆነው then you can fill that in ከዛ application questions አሉ ኢሴዎቹ ማለት ነው እነሱ will go through them one by one አራት ሜጀር ጥያቄዎች አሉ እነሱን ቀጥለን የምናያቸው ነው የሚሆነው ከዛ በኋላ application questions ማለት ይሄ እንትን ምንድነው ስሙ በህግ ተጠያቂ ሆናችሁበት ነገር አለ ወይ ከዚህ በፊት ሌላ ቦታ ሄዳችሁ immigration status ጠይቃችሁ ነበር ወይ ምናምን የሚሉ ጥያቄዎች አሏቸው እነሱን ያው Yes. So ሌላኛው የሚሆነው is references ነው so your references for Chevening it's recommended that you have 2 references one of them should be somebody who knows you as a student undergrad education ላይ ሊሆን ይችላል or for those of you who already have your masters as academically የሚያውቃችሁ ሰው ቢሆን የተሻለ ይሆናል ማለት ነው የተሻለ recommend የሚያደርጓቸው and the other one the second reference ደግሞ someone who knows you as a colleague ወይ ማለቃችሁ ምናምን ስራ ቦታ ላይ ያለ ማለት ነው so they could get both pictures of you as a student and also as a colleague or an employee ማለት ነው ስለዚህ your references should be እንደዛ reference የምታስገቡበትም የራሱ timeline አለው I think it's around mid February ይመስለኛል የchevening timelineንም ገብታችሁ ቀደም ያልኳችሁ ቦታ ላይ ስትገቡ all information will be there ለታይምላይኑንም እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው የሚሆነው the application process honestly speaking ረዘም ያለ ፕሮሰስ ነው ከሌሎች የስኮላርሺፕ አፕሊኬሽኖች doable so the big concept here that we're going to discuss today is you need to make your application essays stand out ምክንያቱም በእኛ ጊዜ apply ስናደርግ it was 64,000 people ነበሩ globally apply ያደረጉት እና ከዛ ውስጥ the finalists were 1,500 የነበር ነው አብዛኛው ሰው ተጣርቶ የሚወጣው is by the application essays ነው ወደ ኢንተርቪው የሚጠራው ሰው almost 1/4 of that number that applicant pool ራሱ አይሆንም እና since it's really competitive ስለሆነ make sure that your application essays stand out ስለዚህ በምን አይነት መልኩ ማድረግ እንችላለን so the application essays there are 4 of them ማለት አራት ናቸው personally I would recommend if you write your application essays offline ሆናችሁ ማለት ነው ጊዜ ስለሚወስድ ምናምን በደንብ የተጣራ ነገር ጽፋችሁ ከዛ በኋላ once you're sure that you can copy and paste it then you can go to the portal and copy and paste it instead of writing it እዛው ላይ I would recommend offline ብትጽፉት ማለት ነው the essays are a minimum of 100 words and a maximum of 500 words honestly speaking 500 በጣም ትንሽ ነው especially ደግሞ since we really want to stand out and show that we have done a lot in balloon experiences 500 words are really minimal ስለዚህ make sure that the words that you use are really powerful enough እና ይሄ በአንድ ወርድ ለምሳሌ አንድ ስቴትመንት የምትናገሩባቸው ወርዶች አሉ ስለዚህ your word selections usually save ያደርጓቸዋል ማለት ነው እነዛን 500 words ፊል ለማድረግ instead of ለምሳሌ ብዙ conjunction ምናምን በማብዛት ፊል ከማድረግ ይልቅ ማለት ነው so የመጀመሪያው ኢሴ የሚሆነው is its own leadership and influence ነው
Chevening is looking for individuals who will be future leaders or influencers in their home countries. So you need to explain how you meet this requirement using clear examples of your own leadership and influencing skills to support your answer. Here, personally, my recommendation would be ብዙ አይነት የሊደርሽፕ ኤክስፒሪየንስ ሊኖራችሁ ይችላል፣ ግን try to specifically pick one or two በጣም ስታንድ አውት የሚያደርጉት ኤክስፒሪየንስስ ብታወጧቸው፣ ከዛ ደግሞ in a story form ብትጽፏቸው። make it about you and make it a story። ለምሳሌ እዚህ ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት ስራ እየሰራው ነበረ፣ ከዛ በኋላ እንደዚህ አይነት ቻሌንጅ አጋጠመኝ as a leader፣ ከዛ በኋላ I defined the problem this way and then I created this solution፣ ከዛ ይሄንን ሶሉሽን ኢምፕሊመንት አደረግነው፣ outcome was እንደዚህ፣ ከዛ ተምረን ደግሞ ይሄንን አደረግነው፣ ቻሌንጁ ይሄን ነገር አስተምሮኛል የሚል አይነት as an example ነው ማነሳላችሁ። ይሄንን በእንደዛ አይነት መልኩ ስትጽፉት it communicates more about your leadership skill than ለምሳሌ እንትን እንደዚህ አይነት ስራ ሰርቻለሁ፣ እንትን ሰርቻለሁ የሚል ዝም ብሎ ምንድነው ስቴትመንት ከሚሆን ይልቅ አንድ ወይም ሁለት በደንብ እናንተም ሬሌቫንት የነበራችሁበት የእውነትም ሊደርሽፕ ኤንድ ኢንፍሉዌንስ ስኪሎቻችሁ የታዩበትን ቦታ መርጣችሁ እዛ ላይ በደንብ ኤምፋሲስ ሰጥቶ ያንን መጻፉና አላር ሜክ those 500 words count። ስለዚህ ኢሴውን ሪቪው የሚያደርገው ሰው ልክ ሲያነባው they need to get a good picture of you ማለት ነው as an applicant። ለምሳሌ እኔ ኮንክ አፕላይ ማድረገው ሰሚራ is this kind of person, so she has this kind of leadership skill and leadership experiences ብሎ መናገር የሚችልበት መሆን ስለሚችሉ ማለት ነው። And one of the biggest recommendations I would give you ኢሴዎቹ ላይ is እናንተ መጀመሪያ ድራፍቱን ጻፏቸው፣ ከዛ በኋላ we have ብዙ አሁን Chevening scholars በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ። ስለዚህ you can communicate them LinkedIn line or personally የምታውቋቸው ከሆነ and send it to them። እነሱ already experience ስላለን እኛ በደንብ ሃይላይት ማድረግ እንችላለን። ይሄ በእንደዚህ ቢሆንና እንደዚህ የተመካከረ ሲሆን የተሻለ እንትን ስለሚወጣው ማለት ነው። The second essay will focus on networking ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው። Here Chevening is looking for individuals with a strong professional relationship building skills who will engage with the Chevening community and influence and lead others in their chosen profession. Please explain how you build and maintain relationships in a professional capacity using clear examples of how you currently do this and outline how you hope to use these skills in the future. ስለዚህ እዚህ ጋር ወደ ሁለት ኢምፖርታንት ጥያቄዎችን ነው የሚያነሳላችሁ፣ ሶስት ኢምፖርታንት ጥያቄዎችን ነው የሚያነሳላችሁ በዋናነት ማለት do you really have those networking professional networking skills ነው። ከዛ if the answer is yes ከዛ what are you doing about them አሁን እንዴት ነው ሜንቴን እያደረጋችሁ ለማድረግ ሪሌሽንሺፓችሁ እየተጠቀማችሁበት ያላችሁት ነው። ስለዚህ ከረንት ያለውን ነገር ይጠይቃችኋል and then ወደ ፊውቸርም ይጠይቃችኋል once you win ይሄ ጥያቄ ማለት is once you win the Chevening scholarship how do you plan to utilize this networking skills እዛ ሄዳችሁ። ምክንያቱም አንዱ ኔትወርኪንግ ነው ብለናል አይደለ? one of the opportunities that would get from and winning this scholarship። ስለዚህ እሱን እንዴት አድርጌ ነው የምጠቀመው የሚለውንም ይሄንንም make it about you, tell your story specifically ደግሞ ማለት ለምሳሌ አንድ ኔትወርክ ባገኛችሁት ልክ እሱን ስትሰሩ ይሄው ኔትወርክ ደግሞ ይዟችሁ ወደ ሌላ ኔትወርክ ደግሞ ይዞ ይሄዳል ምናምን አይደለ? ብዙ ጊዜ የኔትወርክ ኖድስ የሚባሉ አሉ፣ ወደ እነዛ ይዟችሁ ይሄዳልና ስፔሲፊካሊ እንደዚህ አይነት ኤክስፒሪየንስስ ካሏችሁ ደግሞ ሃይላይት ኦን ደም and then እሱንም በደንብ ቅልብጭ አድርጎ within 500 words መጻፍ ያስፈልጋል ማለት ነው። And the third essay would be about studying in the UK. So here you need to outline why you have selected your chosen 3 university courses. ቅድም እንዳልነው you will apply for 3 different university courses. ዩኒቨርሲቲዎችም 3 የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች መሆን አለባቸው። ሎኬሽናቸው ሊለያይ ይችላል, it doesn't matter. And also the courses መለያየት ይችላሉ honestly speaking። ግን personally I would not recommend that you apply for 3 different university courses። ምክንያቱም አንዳንዴ ልክ እንደዛ ሲባል this person is not really decisive ማለት የትኛው እንደምትፈልግ ወይም እንደሚፈልግ አልታወቀም የሚል አይነት implication እንዳያመጣ ማለት at least thematically ተመሳሳይ የሆኑ areas of studies ብትመርጡ የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። This is just a personal opinion. And here you need to explain how your selection of the courses and the universities relates to your previous academic and professional experience and your plans for the future.
ኦልሬዲ እነዚህን ኢንፎርሜሽኖች ወርክ ኤክስፒሪየንስ ኤጁኬሽን ሴክሽን ላይ ያስገብታችሁ ከሆነ ዱፕሊኬት አታድርጉት ይላል። ግን ማለት እንትን ስለሚጠይቃችሁ ነው እዛኛው ላይ ወርክ ኤክስፒሪየንሳችሁ ላይ ስታስገቡ ሶ ዋትስ ዩር ከረንት ሪስፖንሲቢሊቲ እዚህ ስራ ላይ ወይም የድሮም ከሆነ ዋት ዋዝ ዩር ሪስፖንሲቢሊቲ እዛ ስራ ላይ የሚል ጥያቄ ይጠይቃቸዋል እና እዛ ላይ ብሪፍሊ ሜንሽን አድርጉትና በተለይ በጣም ስታንድ አውት ያደርጋል ብላችሁ የምታስቡትን ማለት ነው እዚህ ኢሴዩ ላይ በደንብ ኤምፋሲስ ሰጣችሁበት እንድታስቀምጡት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋም አውትላይን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ዋይ ወድ ዩ ሴሌክት ዩር ዩኒቨርሲቲ። ለምሳሌ አንደኛ የመረጣችሁት ዩኒቨርሲቲ ኤልኤስኤችቲኤም ከሆነ ኤልኤስኤችቲኤም ኢዝ ፕሬስቲጂየስ ኮሌጅ ስፔሻሊ public health ማጥናት ለሚፈልግ ሰው it's the ideal place to be at, so you can actually speak about those. And እዚህ ጋር ስፔሲፊካሊ በደንብ ኤምፋሲስ መስጠት የምፈልገው ነገር make sure to research በደንብ on your courses and your university choices። በደንብ ሪዝን ሊኖራችሁ ይገባል ማለት the why is really strong, right? ስለዚህ እሱን why የሚለውን ነገር እዚህ ጋር በደንብ ኤምፋሲስ ሰጣችሁ ማሳየት የምትችሉበት ስለሆነ do your researches በደንብ about your universities, about your choice of courses as well ማለት ነው, so that your essay could stand out. And the last but never the least part of the essays is about your career plan. So here Chevening is looking for individuals who have a clear post-study career plan. Please outline your immediate plans upon returning home and your long-term career goals. You may wish to consider how this relates to what the UK government is doing in your country. So the UK government is doing a lot of things, but especially on the security, health and development areas like ብዙ partnerships እና ስራዎች አሉ currently እየተሰሩ ያሉት። ስለዚህ do your research on it, specifically ደግሞ እናንተ የመረጣችሁት ኮርስ እና ኤሪያ ኦፍ ስተዲ ላይ currently እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ካሉ እነሱም ቼክ አድርጓቸው። For those of you who are in the universities, the different UK universities have affiliations with the universities. ለምሳሌ King's College has an affiliation with the Addis Ababa University. ስለዚህ እነሱ እየተሰሩ ያሉትን ስራዎች በደንብ ይዋቸው እና ከዛ once you completed your studies እና ስትመለሱ there would be ways that you can actually be part of that partnership እና የራሳችሁንም contribution የምትሰጡበት ማለት ነው። ስለዚህ outline all those things እነሱን በደንብ ቼክ አድርጓቸው። Here I also recommend that you structure your essays in a way that ይሄ እዚህ ጋር ሜንሽን እንደተደረገው ለምሳሌ immediately upon returning የምትሰሩባቸው ስራዎች ለምሳሌ currently ያላችሁ ስራ ፖስት ሊኖር ይችላል፣ ወደሱ መመለስ ሊሆን ይችላል። immediate plan upon returning home and that is okay. ከዛ ደግሞ mid-term plan ማለት the next 5 years ደግሞ what is your career plan? ከዛ in the long-term career goals ማለት more than 10 years later ምንድነው ማድረግ የምትፈልጉት? ለምሳሌ የራሳችሁ ሪሰርች ኢንስቲትዩት or something, I don't know, you know, የእናንተን ነገር በስነስርዓት እሱን በደንብ ስፔሲፊክ አድርጎ አውትላይን አድርጎ ማሳየት ያስፈልጋል ማለት ነው። So this is all about the essays. I'll get back to it once if any of you have questions on that. So on general tips, application ልክ ስትጀምሩ September 12 ስለሚጀምር on general tips የሚያስፈልጉ ነገሮች personally ብዬ ማሰባቸው is where possible try to use your laptop or PC ምክንያቱም application ፖርታሉ it's more compatible በላፕቶፕ እና በፒሲ ላይ ቢሰራ instead of the mobile ወይም tablet ማለት ነው። And also Google Chrome web browser usually for best experience it is recommended Google Chrome መጠቀሙ። ስለዚህ use that and always remember your username and password ምክንያቱም application portal ሁልጊዜ in and out ነው የገባችሁ ዛሬ ብዙ የምትሰሯቸው ስራዎች ስለሚኖሩ make sure that you remember your username and password. It's recommend ቅድም እንዳልኳችሁ it's better to bookmark ላይ ቱል ባሩ ላይ እንዲመጣላችሁ አድርጋችሁ ከዛ በኋላ ምንድነው ስሙ ፓስወርዳችሁንም ሴቭ ብታደርጉት it would be really good as long as you're using your own laptop or PC ማለት ነው። And ቅድም እንዳልኳችሁ ነው prepare your essays offline and paste them once you are really sure to do. ከዛ save as you go submit እንዳትሉት የመጀመሪያውን ፓርት ብቻ ሞልታችሁ application portal ላይ be careful with that. የመጀመሪያ ፓርት ሞልታችሁ ብቻ if you submit it completely submit እንዳያደርግባችሁ save እያደረጋችሁ ነው ወደ next ፔጁ መሄድ ያለባችሁ። ስለዚህ save as you go ምክንያቱም save ካላደረጋችሁ የሰራችሁት ስራ እንዳለ ከፖርታሉ ስለሚወጣባችሁ። ስለዚህ be careful with these things. The other thing is do not plagiarize by no means, especially ደግሞ those of you who have applied before for Chevening scholarship, don't
use the same essays that you wrote ከዚህ በፊት አሁንም ምክንያቱም application portal ላይ እንደ አዲስ ነው አዲስ username and password create አድርጋችሁ የምታስገቡት ስለዚህ እንደ self plagiarism ነው የሚያየው ስለዚህ try to be as original and as unique as you can be now please be careful with this ማለት ነው and the other is ያው መታስገቧቸው ዲግሪያችሁን በፒዲኤፍ ታስገባላችሁ any ማለት any support document የሚኖራችሁን ታስገባላችሁ including your passport photos your passports ምናምን the first page ምናምን ማለት ነው ፎቶ አንስታችሁ so make sure that the size and the format of the file you upload is compatible with the required የሆነው ወይም የተጠየቀው and it should not be larger than 5 megabytes ማለት ነው additional tips I already said this, but I cannot say it enough. Tell your own stories and stay unique because እንዳልኳችሁ ነው more than 160 countries in the world are eligible for this application and there are many competent people who are going to be applying and it's really competitive and ማለት ከ64,000 ፑል ነው 1,500 we made it በእኛ ጊዜ ማለት ነው እና you can imagine how competitive it was ስለዚህ you need to be able to tell your stories and stay unique so that ኢሴያችሁን ሪቪው የሚያደርጉት ሰዎች አራቱን ኢሴ ልክ አንብበው ሲጨርሱ they should be able to tell about you they should have the full picture of you ማለት ነው as someone who is academically outstanding እንደሚያደርግ ሰው ማለት ነው and do your research well especially your courses and your universities and currently in the UK happen ያደረጉ ያሉ ነገሮች or ደግሞ currently የUK partnerships in Ethiopia እየሰሩ ያሏቸው ነገሮች ምናምን በደንብ ይዋቸው Chevening what's happening in the Chevening እዛ ላይ ምን contribute ማድረግ ትችላላችሁ ምናምን do your research very well and try to see where you stand in all these things መሃል ላይ ማለት ነው The other one is make sure your answers provide a whole picture of you as an individual, a leader, and as a professional. And also make your applications stand out as thousands are applying for the scholarship globally. I cannot say it enough. That's why I keep saying it, digami. And then finally, submit your application, but only submit your application when you are really like sure በቃ ማለት this is the one ስለዚህ apply ላድርግ ስትሉ ማለት ነው እና ሁለት ወር ሲኖራችሁ ብዙ ጊዜ it's really easy to procrastinate on it but I would recommend that you wouldn't have accountability partner ይኖራችሁ somebody that you really respect ለምሳሌ አንዱ ሪፈረንሳችሁ ሊሆን ይችላል someone who could check up on you ልክ ሲጠይቃችሁ apply አድርግሽ ምናምን ወይ apply አድርግ ስትባሉ እንትን የሚላችሁ ያ ነጅ ስለሚያስፈልግ ማለት ነው ከዛ ግን ያው ምንም ግን እስከ መጨረሻው ሰዓት ድረስ ተማሙታችሁ submit your application because only submitted applications can be considered because if you do not submit your applications it will not be there ማለት ነው for the people to view it and to review it ስለዚህ ይሄው ነው once ስለዚህ ምን መሰላችሁ ለሼቨኒንግ ኢንዲፔንደንትሊ ነው apply የምታደርጉት ከዛ በኋላ ደግሞ for your universities the 3 universities that you have chosen independently ነው apply የምታደርጉት some of your universities might require you to pay application fees ግን ደግሞ you can talk to them ለምሳሌ well unfortunately I am from Ethiopia I'm not able to pay for this እንትን መክፈል አልችልም ይሄንን ስለዚህ ለስኮላርሺፕ አፕላይ ያደረኩኝ ነው for Chevening scholarship ስለዚህ ዌቨር ይደረግልኝ ብላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ some people managed to do that and some people actually paid በሚያውቁት ሰው አድርገው ማለት ነው አድርገው ያስከፈሉ ሰዎች ማለት ስለዚህ that could be one ስለዚህ ለሶስት ዩኒቨርሲቲዎች የተለያየ ራሳችሁ ናችሁ አፕላይ የምታደርጉት once apply ስታደርጉ the universities could send you conditional or unconditional letters unconditional letters ከላኩላችሁ then you're good to go ማለት that's the one thing Chevening የሚፈልገው ትልቁ ነገር አንዱ እሱ ነው having an unconditional letter from your university which means without any condition you are accepted at your university and you are eligible to pursue your studies በስፔሲፋይድ በሆነው ጊዜ ማለት ነው ስለዚህ ያንን ሌተር ይዛችሁ Chevening ፖርታላችሁ ላይ ወስዳችሁ አለው ቦታ እሱ ላይ አፕሎድ ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ ብዙ ጊዜ ግን the universities give you conditional letters there are several conditions that need to be met for you to get the unconditional letter ማለት ነው some of the conditions አንዳንድ የሚሆኑት ለምሳሌ IELTS require ተደርጎ IELTS ካልተፈተናችሁ they will give you time but the IELTS could be one of the conditions and there are some cases where conditional letter ይሰጧችሁና ኮንዲሽኑ ግን ስታተሳችሁን እዛ ዩኒቨርሲቲ ላይ accepted የመሆናችሁን ስታተስ ኪፕ ለማድረግ you need to pay around 2,000 pound
እንትን ለማድረግ ምንድነው ስታተሳቸውን ኪፕ ለማስደረግ የሚል ኮንዲሽን ይሰጣቸዋል። ያኔ ኮሚኒኬት አድርጓቸው በጣም ሪስፖንሲቭ ናቸው ብዙዎቹ ዩኒቨርሲቲዎች ማለት ነው። ስለዚህ ፖርታላቸው ላይ ኮሚኒኬት አድርጓቸው tell them that you're applying for Chevening scholarship ከዛ በኋላ ላይ once you get your final award letter from Chevening እሱ ፊ ዌቨር ይደረጋል ማለት ነውና all these informations እንዳልኳችሁ ነው የቀደሙ ፖርታል ላይ Chevening ኢትዮጵያ የሚለው ላይ ስትገቡ every little detail አለላችሁ እዛ ላይ። ስለዚህ make sure you read the in and outs of those requirements. And last but never least መጨረሻ ላይ once you get the final award letter they will send you this ምታምሪ እንትን it's quite inspiring and motivating. ቀደም keep calm and apply for Chevening ብለናል. So that hopefully all of you who have participated today will get to have this ማለት I can't keep calm I have been chosen for Chevening የሚለውን ለማግኘት እና ለማለት ያብቃችሁ። ስለዚህ I would like to pass my best wishes for you and I am always available at any time. This is the final one and we have a Q&A and I'll try to address them as much as I can. And so this is my LinkedIn profile, Samira H. Ibrahim, MD-MSc. So you can contact me on LinkedIn. But I will do my best to help you review your essay applications and also provide some feedbacks as well. And also this is my personal email, samiraibrahim@gmail.com. You feel free to contact me at any time you want. And Dr. Leila, I'm done with my presentation and we can have the Q&A now. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Samira. This was a very nice presentation. It was very informative. Even they don't have even much questions. I have seen one question saying from Mahalit Brahanu. She was saying, so regarding the college applications, is it mandatory to have an acceptance before the Chevening portal closes? Because some of the programs will not be open for application for the next 2-3 months. Yes. Her question. Yes, that's I think you described it very well earlier, but you can elaborate it more. It's a very good question. ምክንያቱም Chevening portal September 12 ነው የሚከፈተው እንዳልሽው ነው። some of the universities አሁን currently process እያደረጉ ያሉት የላስት year applications ስለሆኑ of course in the next 1 month or 2 months አይከፈቱም። ግን it's okay because while you are applying for your Chevening እንትን የዩኒቨርሲቲዎቻችሁ እስኪከፈቱ ድረስ መጠበቅ ትችላላችሁ። once the university application portaloቹ ሲከፈቱ you can apply for your universities. ብዙ ጊዜ they will respond to you in about 2 months. እንትን አይሏችሁ ማለት 2 months ማለት ብዙዎቹ በተለይ early apply ካደረጋችሁ earlier response ታገኛላችሁ። either conditional letter ነው የሚሰጧችሁ or ደግሞ for those lucky ones unconditional letter ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ the moment you get that you can ወስዳችሁ የChevening application portal ላይ ዩኒቨርሲቲውን የመረጣችሁ ቦታ ላይ offer letterአችሁን upload ማድረጊያ ቦታ አለ። ስለዚህ ዛ apply ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ unconditional letter ከሶስቱ ዩኒቨርሲቲ ቢያንስ አንዱን ማግኘት ያለባችሁ እስከ በእኛ ጊዜ እስከ ጁላይ 15 ነበረ። የእናንተን I'm not really sure ግን አለ ታይም ላይኑ ላይ ገብታችሁ እዩትና ታዩታላችሁ። somewhere mid July ላይ ነው የሚሆነው። እስከዛ ድረስ it's okay. unconditional offer at any time በዛ ውስጥ ካገኛችሁ it's okay. ኢንተርቪው ራሱ unconditionalም conditional offerም ከዩኒቨርሲቲዎቻችን ሳንሰማ ለኢንተርቪው ደርሰን ኢንተርቪው ያደረገ ልጆች ነበርን and it's really okay. ብዙም እንትኑ ዲሲዥኑን ያን ያህል አፌክት አያደርገውም ማለት it would be good to have the unconditional letters by then ግን ደግሞ it's not mandatory, it's not really necessary. ስለዚህ ጁላይ ድረስ ጊዜ ያላችሁ ግን make sure you do your applications as early as you can እና as precisely as you can ማለት ነው። Very good. So another question also from Ibsa Keder. So does Chevening give a quota for countries? Well, this is also a very good question, honestly speaking. And I don't think if I am allowed to say this because I don't think I'm informed አይደለም ብዙም ግን ኮታ እንዳለ የተወሰነ የሰሟቸው ኢንፎርሜሽንስ አሉ። ለምሳሌ ግሎባሊ ነው ራን የሚያደርገው Chevening scholarship ግን for those people who are from high income countries ብዙ ጊዜ ኮታው በጣም ትንሽ ነው። ለምሳሌ I remember from Canada አንድ ሰው from the US አንድ ሰው from ምናምን ይሆንና በአብዛኛው ኮታ የሚሰጠው ለlow and middle income countries ነው ማለት ነውና
ብዙ ጊዜ ሶፋር ከኛ በኋላ እስካሉትም ድረስ ስናየው ከኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ it ranges from 17 እስከ 22 25 አይነት ሰው እንደዛ ያን ያህል አማውንት ሰው ነው ከኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ አክሰፕት ሲደረግ ያየሁትና ግን ስፔሲፊካሊ ይሄን ያልኮታ ለእንትን ይሄን ያልኮታ የሚል ግን የለኝም because for ለምሳሌ የዩክሬን ዋር ሀፕን ያደረገ ጊዜ አምና ብዙ ኮታ ሰጥተው ነበር ከዩክሬን አፕላይ ላደረጉት ልጆች ማለት ነው ስለዚህ አንዳንዴ ሲቹዌሽንስ እንደዚህ ሀፕን ሲያደርጉ አይ ቲንክ ሪኮንሲደር የሚያደርጓቸው ነገሮች ያሉ ይመስለኛል እና ይሄው ነው Okay, so another question also from Faisal Abdi. He says, any interview tips that you can tell us? Interview tips. Okay, I really appreciate the confidence, Faisal. This is really good, I think. Yeah. ምክንያቱም already application እንደሚያደርጋል ብሎ አስበው ይመስለኛልና አሪፍ ነው በዋናነት በጣም ኮንሰርንድ መሆን የሚጠበቅባችሁ የማስበው ቅድም እንዳልኩት ኢሴው ላይ ነው because አብዛኛው ሰው እንትን የሚያደርገው የማይመረጠውም ወደ ኋላ የሚሄደውም ኢሴው ላይ ነው ሆነ make sure እዛ ላይ well interview ላይ whatever you have written on your essays ማለት be it as long as it's yours እሱን ማሳየት ነው ማለት that ኢንተርቪው ላይ ብዙ ጊዜ የሚፈልጉት is the person who actually wrote the essay is that really you know ሰርቻለሁ ያልከውን ወይም ያልሽውን ነገር is that really you who has done that ነው ስለዚህ it's showing that ስለዚህ it's more about showing your confidence and also being authentic as you can be እና እነዛን ጥያቄዎች እንትን ማለት ነው ብዙ ጊዜ አራቱን ኢሴዎች ላይ ቤዝ ያደረጉ ጥያቄዎች ነው የሚጠይቁት ከዛ በኋላ ግን አንዳንዴ አይ ቲንክ እንደመለያም አንዳንድ ነገሮችን ሊጠይቁ ይችላሉ ለምሳሌ ማለት ለዩኬ ፖፕ ካልቸር ምን ያህል ታውቃለህ ወይም ታውቂያለሽ ነው ተብሎ የተጠየቀ ሰው I remember እና it's not mandatory for you to answer those things ግን how ማለት are you really that passionate about going to the UK as you said አይነት ነገር ለሚለው ማለት ነው so for the interview ሲደርስ ደግሞ ችግር የለውም ሁልጊዜም ከኛ በፊትም የነበረው የሚደረገው እኛም የምናደርገው as a culture ያዝነው ኢትዮጵያ ውስጥ is ልክ ኢንተርቪው ላይ ሲደረስ ቴሌግራም ግሩፕ ክሬት እናደርጋለን ከዛ እዛ ላይ አስፈላጊ የሆኑ ቲፕስ በአጠቃላይ ይደረጋሉ and we'll have የዙም ሴሽን as well ለማድረግ ምንድነው ስሙ ለኢንተርቪው የምትዘጋጁበትን ምናምን ለማድረግ ከዛ once ኢንተርቪውን ፓስ አድርጋችሁ ደግሞ for the finalists ደግሞ ፕሮሰሱ ከዛ በኋላ ያለውን አፕሊኬሽን ፕሮሰስ እንዴት ነው የምታካሂዱት once UK ከሄዳችሁ በኋላ what are the expectations ምን ሊያጋጥማችሁ ይችላል ምናምን ይሄንን ሬዲነሱን እና እንትን ለማድረግ we already have that strong social የሆነ support ስለዚህ we hope that you will make it be part of the family ለሱ አያሳስባችኋለን So another question, maybe the last one. I would also add one question from myself, if it's possible. Sure. So Amanuel Asafra is asking us, does it work on first come, first served basis? And my question is, what does a Chevening scholarship cover? What does it offer within it after you were allowed? Yeah. Okay. First come first served basis now be personally alamna ማለት if I have understood your question well Amanuel because it's all about ማለት competent ነው ወይስ አይደለም በሚለው ነው እንጂ አይደለም ምክንያቱም 2 months is given for everybody September 12 ጀምሮ እስከ November 7 ድረስ አፕሊኬሽን ፖርታሉ ክፍት ነው ስለዚህ outstanding የሆነ ኢሴይ outstanding የሆነ performance ማሳየት ነው ስለዚህ እንደዛ ስለሆነ I don't think it's at all on based on first come first served basis አይደለም because ኮሚቴ ራሱ አላቸው የሚያደርገው መደሰሙ ሪቪው የሚያደርግ ኮሚቴ አላቸው all over the world ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ የኢትዮጵያ አፕሊኬሽን ለኢትዮጵያውያን ያሉበት ኮሚቴ ውስጥ አይሰጥም it should be ማለት ያው ባያዙንም ፕሪቨንት ለማድረግ ማለት ነው ስለዚህ competence based ነው እንጂ it's as far as I'm concerned it's not a first come first served basis and for your question Dr. Leila ቅድም ያልኳቸው ነገሮች ነው Chevening cover የሚያደርገው is all those tuition fee ሙሉ በሙሉ ለምሳሌ የኔ ኮርስ it costed around 31,300 ምናምን pounds ስለዚህ they covered that of course my college was my college was ምንድነው ስሙ Chevening partner ስለነበረ maybe የተወሰነው
cost share ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ that's covered። ከዛ ደግሞ our living expenses ያኖርንባቸው ስንኖር በየወሩ የሚሰጠን ገንዘብ አለ እዛ። ምክንያቱም ቤትን በራሳችን ተከራይተን ነው፣ ምግብም ትራንስፖርት ምናምን አለ፣ እሱ የወር ብር ይሰጣል። እሱንም ሼቨኒንግ ነው ከቨር የሚያደርገው። ቪዛ አፕሊኬሽን በአጠቃላይ እዚህ ሆናችሁ ቪዛ አፕሊኬሽን፣ ከዚህ ስትሄዱ የትራቭል አለዋንሱ በአጠቃላይ ኢኮኖሚ ክላስ ፍላይት፣ ስትመለሱም ከዚህ ዲፓርቸር አለዋንስ አለ፣ እዛ ስንደርስ ዲፓርቸር አራይቫል አለዋንስ አለ። ሶ ኦል ዲስ አር ሪሊ ከቨርድ ባይ ሼቨኒንግ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሼቨኒንግ ኢቨንትስ ይኖራሉ። 2 ሼቨኒንግ ኢቨንትስ በእኛ ጊዜ አንፎርቹኔትሊ አንድ ብቻ ነው የነበረው ቢካዝ ኦፍ ኮቪድ። ዋንስ የኮቪድ ሜጀሮቹ ሪሊቭ ከተደረጉ በኋላ ነው አንድ ሴክሽን የተደረገልን። ካልቸሩ ግን ሁልጊዜ 2 ይኖራሉ ነው። መጀመሪያ እንደሄዳችሁ አካባቢ ዋንስ ኤቭሪዋን ኢዝ ሴትልድ ኢን they will have ለንደን ነው የሚዘጋጀው ያው ሴንተር ስለሆነ they will have one welcoming ceremony። ስለዚህ you'll get to meet all Cheveners ሁሉም ቦታ ዩኬ ላይ ያሉ ሰዎችን። ከዛ መሀል ወደ መጨረሻ አካባቢ ደግሞ ልክ እንደ መሰነባበቻ እንደውም ሰው ኔትወርኪንግ ኢቨንት አድርገው ደግሞ ያዘጋጁታል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም ሙሉ በሙሉ ወጪ ትኬቱ ምናምን ከበርድ የሚሆነው ህዝብ ሼቨኒንግ ነው። Excellent. So questions are coming now also. Ikram Nagash is asking, does your undergraduate GPA matter? So your score under ማለት it says something አይደል? Our undergrad GPA ያው necessarily it says everything ማለት አይደለም፣ ግን it says something። very good GPA ያለው ሰው ያው academically outstanding ነው። ስለዚህ it's a good indication somehow። እና ግን necessarily matter ያደርጋል ብዬም አላስብም። just apply for it. What they really want is የተወሰነ ነገር ይናገራሉ of course GPA፣ ግን what really the thing that they're really looking at is your leadership and influence skills, your networking and professional skills ምናምን ናቸው። እና ይሄ እሱ ላይ በደንብ ስለሚያተኩሩ እሱም በደንብ ሾኬዝ አድርጉት እና እንትን ነው just apply for it ማለት prevent ሊያደርጋቸው አይገባም። ማለት GPA ጥሩ አይደለም ስለዚህ ምናምን ብሎ prevent አድርጋቸው just go for it ማለት apply for it and you will see። ማለት የተወሰነ ነገር ሊናገር ይችላል ብዬ አስባለሁ፣ ግን necessarily requirement አይደለም፣ ሜንሽንም አያደርግም። እንግዲህ ማለት I tried to do intensive research when I applied and I did not see anywhere specifying about እንትን ማለት ነው ስለ GPA ምናምን። Very good. So other question from Ade is the interview to be held only in Ethiopia? What if we get a chance to move to other country before we got accepted? I think በያለንበት መሆን ይችላል። fortunately በእኛ ጊዜ because of COVID እንትን ስለነበረ our interviews were all virtually ነው የነበሩት። ስለዚህ anywhere at your own convenience እንትን ማድረግ attend ማድረግ ይቻላል as long as you have ጸጥ ያለ ቦታ ምናምን ችግር አልነበረውም። ከዛ በኋላ ነው ማለት personally attend ማድረግ የተጀመረው እንትኑ። ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆንሽ ኢትዮጵያ ነው፣ ግን necessarily እንደዛ አይመስለኝም because ማንዴላ fellowship ላይም I remember somebody who went out of Ethiopia for work, they were able to do it እዛው በእንትን either virtually እንዲሆን ያዘጋጁልሻል or ደግሞ እንትን ምንድነው ስሙ እዛው ደግሞ የሼቨኒንግ ሴንተር ካላቸው ኢንተርቪው ሴንተር እሱንም እንትን ያደርጋሉ። it's all about you communicating your needs ማለት እንደዚህ ስለሆነ ነው ይሄን ማድረግ ይችላል ወይና as long as I'm informed ብዙ ጊዜ they are really supportive and they're really okay to help you in any way and I don't think this really matters ራሱ። Miron Yilma is saying, can you tell us more about recommendation letters we have to submit? Well, the recommendation letters ያው ሪፈረንሳችሁን እናንተ ናችሁ ኮሚኒኬት የምታደርጓቸው። ቅድም እንዳልኩት ነው 2 ሪፈረንስ ነው የሚያስፈልገው ለሼቨኒንግ። ለዩኒቨርሲቲዎቻችሁ ያስፈልጋችኋል። ዩኒቨርሲቲዎቻችሁ depending on they might ask for 1 recommendation letter ከአንድ ሰው ወይም 2 recommendation letters from 2 referees ምናምን ማለት ነው። ለሼቨኒንግ ግን 2 references ነው ከ2 referees የሚያስፈልጉት እና አንዱ should be someone who knows you academically as a student, either undergrad ተማሪ ከነበራችሁ undergrad የሚያስተምራችሁ የነበረ ሰው, someone who knows you well, someone who could say something about you በደንብ, and postgrad masters ካላችሁ somebody from that ሊሆን ይችላል። and then አንዱ ሰው ደግሞ ስራ ቦታ ላይ በደንብ የሚያውቃችሁ ሰው I would ማለት
ብዙ ጊዜ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ያለው ነገር ምንድነው sometimes የተወሰነ እንትን ድራፍት እኛ ጽፈን እንሰጣቸውና ከዛ እነሱ የተወሰነ ሊያስተካክሉ ምናምን የሚችሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ አይደለ so maybe አንዳንዴ try to tell them outline የሚደረግበት ቦታ የትኛው እንደሆነ ለምሳሌ አካዳሚካሊ የሚያውቃችሁ ሰው አካዳሚካሊ እናንተን ሲያውቋቸው ያዩበትን መንገድ የሚገልጹበትን መንገድ ሞር ኤምፋሲስ እንዲሰጡት ንገሯቸው ስራ ላይ የሚያውቃቸውም ሰው ደግሞ ሞር ኤምፋሲስ እዛኛው ስራ ላይ እንትን ላይ እንዲሰጥና ያው ሪኮመንዴሽን ሌተርስ ያው they should be በጣም እንትን ሰፖርቲቭ ሪኢንፎርስ የሚያደርጉ እና ደግሞ አክሰፕታንስ ሬታቸውን የተሻለ የሚያደርጉ የሚጠቅሙ ሰዎች ነው ፕሮፋይላቸውንም ቼክ አድርጉ ሪኮመንዴሽን ሌተር የምጠይቋቸውን ሰዎች their profiles የተሻለ ቢሆን ጥሩ ነው especially ደግሞ those ማለት አካዳሚካሊ እነሱ በጣም ጥሩ አቺቭመንት ያላቸው ሰዎች እና ደግሞ ብዙ አፊሊዬሽንስ ውስጥ ኢንቮልቭድ የሆኑ ሰዎች ቢሆን ደግሞ እሱ ደግሞ በጣም የተሻለ ይሆናል ማለት ነው የተወሰነ እንትን ኢምፕሊኬሽንም ሊኖረው ይችላል ብዬ ስለማሰብ it might be a good thing እንደዛ ብታደርጉት ስለዚህ ይሄንኑ ነው የምለው ግን ሼቭኒንግ ኮንታክት አያደርጋቸውም እነሱን አትኦል እናንተ ናችሁ በዚህ ቀን ሰብሚት መደረግ ስላለበት ቶሎ ጨርሱልኝ ብላችሁ ስታምፓችሁን አስመጥታችሁ ምናምን ከዛ በኋላ ምንድነው ስሙ በፒዲኤፍ ፎርማት አፕሎድ የምታደርጉት ማለት ነው እንትኑ if they have any doubts and anything they might actually contact them በራሳቸው ኢሜል አድሬሳቸው ምናምን ስለምታስገቡ ሊያዋሯቸው ይችላሉ ግን ማስገቢያው ቀን ደርሷል ስለዚህ እንደዚህ በሉ ምናምን የሚል ኮሚኒኬሽን ከሼቭኒንግ አይደርሳቸውም ለነሱ ማለት ነው ስለዚህ እናንተ ናችሁ ሌተሩን አጽፋችሁ ፊርማው ምንም እንዳለበት አድርጋችሁ በፒዲኤፍ ፎርማት ፖስት የምታደርጉት ማለት ነው ሼቭኒንግ ፖርታሉ ላይ Excellent. So Rahel Mokonnen said, what are the scores for IELTS? I mean, acceptance score. IELTS, it depends on your universities and in the courses. I remember one of our friends, she did her MSc in epidemiology, and for some reason, the IELTS score was higher. I specifically ለምን እንደሆነ I am not informed. ከዛ ውጪ ግን commonly ብዙ ጊዜ is 6.5 average on all the four of them ማለት reading so IELTS አራቱን አይደለም የሚይዘው speaking, writing, reading and listening so ሁሉም ላይ 6.5 and above ቢሆን recommended ነው I think that's the minimum ብዙ ጊዜ acceptable ነው ብለው እንትን የሚሉትና IELTS ላይ ስትወስዱ ደግሞ ሁለት አይነት IELTS ነው ያለው general and academic make sure you take the academic one that's the only thing they take ምክንያቱም ለአካዳሚክ እንትን ስለሆነ የምትሄዱት general is ለሌላኛው ይሄ በሌላ ለስራ ወይ ምናምን ለሚሄዱ ሰዎች ነው ስለዚህ አካዳሚክ IELTS ነው የምትወስዱት and ብዙ ጊዜ 6.5 አራቱም ስኮር ላይ and general total average point ከ6.5 በላይ ብዙ ጊዜ acceptable ነው ግን make sure when you do your research on your universities and courses IELTS accept የሚያደርጉት ስንት ነው የሚለውንም ተናግሩት ቼክ አድርጉት ቅድም እንዳልኳችሁ ነው ለሼቭኒንግ ግን IELTS አስፈላጊ አይደለም ግን ዩኒቨርሲቲስ ሪኳየር ያደርጋሉ and UKVI when you apply ፋይናሊስት ከሆናችሁ በኋላ when you apply for your visa ራሱ IELTS ይፈለጋል ማተር ያደርጋል ስለዚህ አሁን ጊዜ ያላችሁ አንድ አመት ስላላችሁ ካሁን ጀምራችሁ ዋጋው እንዳይጨምርባችሁ የዛሬ 3 ወር ወይም 4 ወር based on your own convenience book አድርጉትና IELTS እንትናችሁን prepare as much as you can በጣም ብዙ tools አሉ prepare ለማድረግ for the IELTS and then take your exams within 3 weeks ምናምን ታገኛላችሁ ዶክመንታችሁን and then upload it the good thing is it's functional for 2 years ስለዚህ አይበለውና if you don't get the ሼቭኒንግ ባሆኑ በሚቀጥለው አመት መሞከር ስለምትችሉ ያኔም it will be applicable ማለት ነው አሁን ዘንድሮ የምትወስዱት IELTS ለሁለት አመት ስለሚያገለግል ማለት ነው Very good. So Amanuel is also asking, will it be a problem if we let them know that we are currently attending residency? ጥሩ ጥያቄ ነው I don't think it will be a problem. Again, they might bring it as a question. If you are doing your residency አሁን ሳትጨርሰው መሀል ላይ ይሄንን እንትን ፐርሲው ለማድረግ ለምን አስፈለገ if you really have a strong point to make with that then go for it if not ማለት ሜንሽን አለማድረጉ ማለት ይሄን ያህል አድ የሚያደርገው ቫልዩ ከሌለ ሜንሽን ማድረጉ ሜንሽን አለማድረጉም እንትን ነው ማለት it can be recommended ግን ለምሳሌ የምትመርጠው ኮርስ እና የምትመርጣቸው ዩኒቨርሲቲስ ለሬዚደንሲ ፕሮግራምህ ጋር ኦንላይን የሚያደርጉ ከሆነ እና ደግሞ if you manage to ምንድነው ስሙ
ማሳመን them sorry for my lack of words ማሳመን ከቻልክ to convince them. Thank you so much Dr. Leila. If you manage to convince them that pursuing your master's መሀል ላይ ሄደህ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ለነሱ this is okay because አሁን US ምናምን ያሉ ልጆች ሜዲካል ስኩል እየተማሩ ሳይጨርሱ በመሃል there is a term for it አለው MSc ተምረው መሄድ ይችላሉ even undergrad medicine እንትን ሳይሉ ማለት ነው ሳይጨርሱ ያንን ማድረግ ይችላሉ ስለዚህ ልክ እንደዛ ለወስደው ስለመፈለግ ነው it will be እዛ ማገኘው የሪሰርች skills and capabilities they will be beneficial እዚህ ተመልሼ ሬዚደንሲ ላይ ሲሰራ የመጨረሻው ዓመት ላይ I will do my research ምናምን ሪሰርች ቴማቲክ ኤሪያ የሚሄድ ስለሆነ እዛ ላይ በደንብ ስለሚጠቅመኝ ነው or ደግሞ ዩኒቨርሲቲው አፊሊዬሽን ካለው ምናምን አንተ ከምትሰራው የሪሰርች ፕሮጀክት ጋር በኋላ ላይ አላይን ያደርጋል ብለህ የምታስብ ከሆነ ካሪየር ጎልህ ላይ ያንን ጨርሰህ ስትመጣ ወደ ሬዚደንሲ ስትገባ እንዴት አድርጎ ቤኔፊት ያደርጋል ምናምን የሚለው ማለት ይሄን በደንብ አውትላይን አድርገህ if you really can communicate with them in a way that really makes sense ማለት ብዙ ጊዜ understand ነው የሚያደርጉት I don't think it would really be that much of a problem as long as it adds value to you and also for the Chevening team ማለት ነው Very good, Dr. Samira. It was very excellent explanation, and I think we are out of questions now. Everybody's thanking you for the excellent presentation. It was informative and very nice to hear you. So if you have anything you want to say, you can add. Otherwise, we're through. You can add anything you want. Thank you so much, Dr. Leila, for taking your time in facilitating this presentation. It was made easier because you facilitated it really well. And I would like to thank everyone for their questions, for participating, for listening. And I hope I communicated important tips with you. If not, again, as I said, I am available, and not only me, I can also talk for my friends who have attended different courses but I'm interesting in courses now not one person did the similar courses but everybody attended different universities different kinds of courses and we all had ተመሳሳይ amazing ምንድነው experiences and at the same time በጣም unique የሆኑ experiences as well so you can communicate most of them on LinkedIn active ናቸው they have their good profiles ስለዚህ እኔንም ጨምሮ እነሱንም በደንብ communicate ማድረግ ትችላላችሁ at any time ስለዚህ good luck to you and I hope ማለት እዚህ ያላችሁት ሁላችሁም ሰዎች I hope you can get the Chevening scholarship and you deserve it of course because I know you all are competent and last but not least I would like to thank the Ethiopian Medical Association and the team for creating such platforms for us to discuss on such important opportunities. That's all. Thank you so much. Thank you very much. So final thing, everyone is asking for the PowerPoint. I don't know how to share it. So anyone who can do it, please, you can share the PowerPoint of Dr. Samira if it's possible. It's possible, right? Sure. I need to I give my consent. I'll give it to the EMA team and they will upload it where everybody can get it. Very good. Yeah. Excellent. Thank you, Emma. Thank you, everyone. Thank you, Dr. Samira. So I think the meeting ends now. Okay. Thank you so much. Ciao. Thank you.